MBA としても早めにここは取りたいですね。 ESG インクも近づいてきています。またその点で、ゲールに行かせるって感じになりますかね。そうですね、はい、構成的にはキル状況がどうかですけど、ウルルがまだ上がってないんですね。おっとインク当たりましたね、 ESG と。お、インクのかとなるとこれで玉はなくなりますね。触れるチャンス。 MBA としてはタッチチャンス、あとは時間との勝負ですね。さあスモークロードスキル上がりましたかね。さあ、ただ投げ物で止めてますね。さあ手前もうね感じたいけるか。どうだ、一番1取ってないぞ。そうですね。 MBA、 いうやわーこれがゲイルうまい。脱出装置の使い方完璧。 ESGVS インクも動きましたね。 DT がインクに対してワンノック。さあ攻守交代、今度は99の攻め MBA の守りです。9ラインもういないと思いましたね、多分あれ。投げ物結構完璧に入ったので、いないと思ってあんま打たなかったですね、スモークの中とかも。いいバウンド、なんかタイマー仕掛けるのか。ローリング、うわダメージはもうここは下がらずを得ない。スカイティ残り2分。9-9はまだ時間はある。もうこれ近くそうですけど、見えました見えね。ましたね。銃先銃先これ貫通したんでね、その壁とかそれ気づきましたね。あとスモーク見えてないけどある程度の位置はつかめているので決め打ちで十分。ちょっと不運ですねこれは。そうですね、こういうのは結構気をつけなきゃいけないですね。貫通しちゃうんで。体もそうですね、伏せてるとなんか足が壁貫通してる人とかいるんで、ああいうのも打てるんですよね。ただフォール、これはこれ9-9からすると非常に痛いですね。やばい、取り返した。間に合わない。お、いや、取りましたね今。はい、サイド権利は9-9。姿見えてなかったんで火炎のタイミングが、遅れちゃったのがはい、辛かったですね MBA。激しいですね、取り合いが。やはり決勝と。9-9に取得権が渡りますが、ただフォールンが来てしまったので9-9としても状況がかなり苦しくなってきます。一旦建物を取りに行ってますね。ESG も来ている。でもこれで MBA も入りづらくなりましたからね。 MG も少し遠いんですが右上に待機してると。インクは少し遠目でボス倒してる。固まってきました。残り1分半。フォールンどう詰めるか。車線通しやすいのは MB ですよね、やっぱ。 MBA 前に出るスモーク反撃はグレネードをかわしてタッチを優そう先。せなるほど。確かにスカイティ起こしてからでもまだ時間ありますか。ゲイルに行かせたいっていうところなんでしょうかね、まずは。でもそうですね、構成的にシンガーウルルじゃちょっとタッチに行くのは難しいなっていうところありまして、どうだ起こした後体力がないクラッチ。やはりこの男もやはりこの男は一人で潰した。 MBA 全滅。さあと40秒っすよ。完全にタッチ確認してからのプッシュ。これ周りで打ち合いすぎて、いいや本当だ。マンデルこれ9-9そのまま取る可能性ありますけどね。残り30秒。いやただこれ味方の方 ESG 入った。味方の方のですね。はい。うわー ESG に移ります。残り2分。人数状況有利なのはインク。またインクかなり透明。 MG がワイプアウト。 MG 倒してこれでインクも動けますね。体勢立て直してどう入ってくるか。はい。ESG はこれちょっとハイド気味に置いて蘇生狙いたいところですかね。1分半。インクは詰めてくる。そうですね、インクもそろそろ触りたい時期ですよね。ファンデルベックはもう
2分で次触ると1分半まで短縮されちゃうので、まあ、近づいておいて、まあ、すぐ触れる状況にしたいと。そうマンデルブリックこっそりと気がついたらもうがはい、さあ1分半ですよ。まあこれ以上は短縮されません。Q9 は2名ながらも、まあ、頑張ってるところですね。ESG はまずフージャンまでいけるかどうか。ただ手前にはフォールンが控えてます。そうですね、ダウン取ったので角入れたって感じですね。さあイいけるか。ンクはちょっと上マンデルみたいですね。あーっとインク落ちた。これはちょっと待って、押してキルを優先して取りに行く ESG。インクは立て直ししたいですね。ただマンデルのことも気になる。時間ないですからね。あと30秒。もうワントライですね。これいいっすね ESG。ウルトチェック。そうですね、一旦ウルト入って足止めして取りに行きたいってことですね。ただスモークないので打たれちゃうのは嫌ですね。確かに。まあウルルの壁で、まあ、頑張って。おスモークラツかける。ね、あーっとこれは DT が入っている。どうだタッチは間に合った ESG。 しかもハイドが刺さる。いやいると思ってなかったっぽいですね今の。うわー、さらにインクも入ってきて 5R もダウン。なんと Q9 全滅。しかも ESG も残り1人。状況的にはインクがかなり有利。これ抑え切りたいなインク。まあ、インカと強気に1回マンデル取れば相当有利ですね。もう相手の人数1人しかいないんで。いやそうなんですよ、はい、把握できてない感じですね。はい把握はできてないと思いますよ、もちろん全部は。まあ、ただ少なそうなのは分かってるんですね。デスボックスの数が多分そこそこ見えると思うんで、ここら辺。だいぶ乱戦になってたんで、はい、状況確認するのだいぶ難しいと思うんですよね。まあ、完全な把握は無理ですね、うんまあ、削れてそうぐらいな感じですね。投げ物を待ってですね、一旦フェイント。ただプレッシャーがないのでこれはインクがダッシュこれはチャンス。あとインクは頑張って抑えるだけと。で他のチーム一応なんだ立て直してますね、フォーレン。 ESG と当たってましたかね。 ESG あそうが全です滅になってるんで、倒して蘇生と。2対3完全に一騎打ちですね。インク VS フォーレン。さあただはいまだ HR 大アルフなんで、スモークでなんとかハイドで取り返すことは可能と。スキルはまだ上がっていない状況ですね。フォーレンスキル待ちですね。残り40秒。さあラストファイト。これウルトもあるしショイグルもあるんで、まあ抑えれそうですけどね。しかも車線通せる位置にいますので相当有利と。おおトゥイジこれは HR を抜いた。指しかもう1人、しかも1バレましたかね。そうですね。ああ、蘇生優先と。いやー起こすともう時間ないですね。まあこれはちょっとマンデル諦めてダッシュで、そうですね、はい、資金勝負あり稼ぎと。か。お、なんだろう、完璧に入ってしまった。パーフェクト勝利グレー。ちゃんと完璧だ。ウルルのウルトで位置確認して、その位置に的確に投げ込むと。さあマンデルブリック獲得。インクフルメンバーです。Им нужно быть... На самом деле, ребятам лучше всего крутить через верх и напрягать QD. ESG с инками хуярится сейчас. Два молика минус. Да, бездарно отдаете тиль, и они не могут сражаться. Сейчас, грубо говоря, у нас NBA с Q9 один на один файтятся. Ай, они не читает. Хорошо для нас. Ой-ой-ой. Увидел. Увидел. Он знает, он один в один. Что он там один. Вопрос, сможет ли он перестрелять Скита. У него голда, кстати, посмотрите, а Скиту будет сложно. Ребята помочь не смогут. Сейчас файт 1 на 1. Скит против Мо. Два персонажа противника на удержании просто стоят.
Скиту нужно справиться, Скит лучше, Скит лучше. Мы все это знаем, что Скит лучше, и сейчас будет... Он бластом зонит. Скит теряет позицию. Боится, боится. Ай-яй-яй, клоус! Скит, 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 Скит. Скиту надо жить, Скиту дают смог на У меня ретейк. завис YouTube. Ювелира продамаживают, он не может ничего делать. Амо ремонтирует свой голдовый бадик. Голдовый бадик проблема для Скита. Скит бы уже его убил, я уверен. Пацаны в Заебись, хамаме. Наши пацаны в хамаме могут что-то тоже придумать. Наши тоже ждут. Скайди вышел. Он видел дуо. Ебаная нерабочая игра. Увидел дуо. Сейчас запушит просто... Ай, ошибка! Ну, у Скита не было шансов, он не понимает, что его видно было сквозь... Ой, ошибся. Полины, как стервятники, опять. Рядом, ему нужно Q9 задушить. 2 в 1. Они перехватят. Ой, они помогают команде NBA. Тем временем красные крутят слева еще левее. Мори раздекодил, дает время для фолленов. Ой, Сложно, 2 в 2. Команда Фоллена в полном составе, но желтые. Желтые тоже подходят. Фоллен дают ульт, Фоллен дают ревил. Они должны понимать, что здесь не одна команда. А, смотрите, там еще красные. Нет, рано, Фоллен, рано. Фална, как я говорил, заходит сверху, откуда я и советовал. Хорошо. Слишком рано. Но это нам видно, что это рано, но возможно... Фларич на буре. Просто себе спейс, они просто... Фларич тоже на буре? Фларич решил воспользоваться наработками Скита. Это правильное решение. Нужно брать все у лучших. А ESG мог запушить рынок. Ой-ой-ой-ой-ой. крышу. Через залаз. Я не вижу возможности для Фоллена ретейкнуть Мандлбрик. Двое стоят. Бул Нет, тоже отличная стоит. позиция. Главное сейчас сверху Фларычу с палаток запрыгнуть. Там отличный обзор. Они нашли голдовый бадик. Мои мальчики нашли голдовый бадик. Файн. Они не могут засейвить Скади. А Фоллен сейчас, скорее всего... Скади. Спите. Да, я как... Будет резать. И он Они подходит идут рез. резать. Нет, они Они подходят же выбивать, а сейчас Фоллен должны забирать тоже. Мандлбрик. Хотя они не Фларыч понимают. тоже- Кто-то должен знать про эту подсадку с навеса, блядь. Там идеальный вариант чекать мандал. Все команды сейчас вокруг. Кажется, ульта на все это... На все, USB-шка идет туда, USB-шка. Ой, там въебало для Булдог, как это было красиво! Нет! Команда NBA вылетает! Боже, за что? Зажимают. Почему я это вижу? Фоллены кого-то ебут! Ебут Фолленов! Фоллены... USB-шку добивает, там какое-то мясо происходит. Что происходит? Фоллены один остался, инки еще живы. О май гад. ESG будет перехватывать бандл. Есть время еще что-то придумать. ESG это вообще не та команда, которая должна была его взять. Вопрос, сможет ли Фоллен разрезаться? Там два трупа смотрятся с лагеря, они не смогут разрезать. Ошалеть. Это одна фловая команда, это инки, они заходят последний файт. ESG выкручивают. Хотят Он сделать кисти уносит! Кисти уносит USB-шку, USB-шка еще будет дюпаться, они слышат. Они слышат, что идет дюп. Им нужно выйти и запиздиться. Если сейчас выйдут ESG-шки раньше и запиздиться с Они белыми... идут резать своего. Инки Они идут выходят. резать своего. Инки прижимают, хотят нажать труп Фларыча. Мы раздюпались, мы стоим. Если USB-шка сможет сейчас перестрелять Мо. Если Q9 видит окошко. Q9 ретейкает, хорошо для наших львов. Кися слишком агрессивно, нельзя, Кись. Кись, надо играть вдвоем сейчас. Кися загоняет себя в ловушку. Не то. Нужно собрать инфу по ESG. Ну, Они вот не так. могут. Сейчас G9 получает фримандл, Кися нокается, как и... Кнопку накис. У него летит ракета, все. Его добили. Блять, это проклятое место Киси, он умирает третий раз здесь. Инки понимают, что минута осталась, надо USB-шка контролит, USB-шка нокает, USB-шка молодец, USB-шку зонят, USB-шка лоу хп, но помогают! ESG заходят ебашить USB-шку, блять, ногами. Они не могут, он в следующем Они доме. Мандал играть. Им надо в Мандал играть. Мандл, да, 30 секунд. Мандал важнее, чем труп ESB-шки. Да. Они хотят Мандал играть. Они будут. Все правильно. Разрезались ли синие? Они понимают, что никого нет на крыше. Сейчас это нужно делать.
Боже, какое напряжение. Он кидает еще смог. Дрифать. Но, теперь переходить. Да, теперь переходить. Мо? Не находит, Не Мо, видит его. мешается. 1 в 1 ситуация. ESG Q9. Q9 вайпают. Инки сейчас в полном составе. А USB-шка может резать. USB-шка не знает этого. Или он знает. Он Где- слышал, скорее всего. Он знает, он резает своих. Еще 1,5 минуты будет. Еще 1,5 минуты будет. 1,5 минуты будет. Боже, какой же пот, ебейший. Не носи резкий сразу. Отлично, ему, видимо, это колят. Но Фларич дотекает, Фларич будет мертвым. Нет, он резко. Хотя бы да. 2 в 3 сыграть уже будет хороший вариант. Главное, чтобы этот нокнул кого-то. Неправильно, не резнули Вадима, ошибка. Да. Заходит под смоки. Он ищет, он Что он смотрит. делает? А, его просто убили Да. как... 1,5 1,5 Они должны минуты. понимать, что без файта. Без файта Охуеть. отдали, они должны понимать все. Просто доиграть вот Это невозможно выбить сейчас для команды Fallen, к сожалению. К сожалению. Что у нас по персонажам? У нас, кстати, есть... Флариджа на буре, блядь. Сложно. Фларидж мертвый, минута, Кися ресетится фулл, и это правильно, но времени мало. Они, наверное, должны уходить. делать. Да, на рычаг надо идти. Нужно уходить. Они не могут. Команду, охуеть. 2.80 против фултима, и у них инфы никакой нет про это. Да, да, им нужно просто лутать все, что могут, и съебываться. Если они сейчас сдохнут, у них 0 денег буквально. Да, они Я думаю, закупились. есть смысл реально уйти на рычаг. Если они идут на рычаг, это очень хорошо будет, потому что они могут... Они идут. Его сразу карают, нахуй. Ой-ой-ой. Какая-то позиция, летит ракета. Не сбивается ракета. Ракета полетела нахуй в небо. Они не знают, что они не в 3 в исту. Ой-ой, хороший летит. Я вижу это. Все. Охуеть. Залетает самолет. Бля. А за то, кто выиграл нахуй. Я в ахуе. Наихудший финал получился. Но зато, кстати, я уверен, что они второй мандал не тейкнут. It's the kind of mollies I'd be throwing. All right, guys. Once here we again, go. only 2 teams contesting the Mandelberg right now. So back to the point we go because NBA is going to go for a steal. They're on the point. Mo can't Oh, spot good him. molly. There's a nice overwatch position for NBA. Can't get on it, but also Look at can't that. steal it. There it is. And I told you Tempest is valuable. There's the steal we expected. Yeah, I told you. They can't do anything without. Oh, ink Tempest down. one. One ink member down. We don't care about that, bro. We care more about this damn Mandelberg. Yep. But so does Guar. And Guar has Skydie potentially in his line of sight to the left-hand side. The question is, can Q9 get back onto the Mandelbrick and start decoding it for themselves? The good news for this fight, Goj, is no other roster has started to move in. However, Come on, Mo. Just pop your legs and fucking fight him, bro. Fallen is making an attempt You have from no the northern choice. side. But Whoa, against this Skydie target, trolling! Mo fires some shots on Whoa! Skydie. Question is, does Q9 want to take him down? They don't really have an angle to double chow this. Why doesn't he run out? They smoked the window for him. NBA Mo is smartly looking is hungry, way bro. off. Now that they've got the FN, about to pull up. one looking at it to get some Come on, let's move up, FN. Mo slightly isolated. Skydie right around. Oh, he the saw the corner. fucking gun barrel through the window. Should be able to hear him. He's gonna go for the chow right around the corner. Here we go. Skydie hears the footsteps, but a P9 Yeah. to the face. Skydie Yep. has no chance. Can't pull back from that one, Tempest. Mo with the barrel Oh stop, Mo my with the kill. god. Now And the they're fucked. takedown. NBA still have the brick. Q9 with the advantage. Jubilee are most likely going to be the next one to try and Well, they could stop maybe get him Q9 back. from getting to decode. Great Oh. shot from Flarich. Here comes That's that gonna FN drop now. one. The name of K1DE. That Mo, though, is connected. connected. Oh, He's got to wait, where run did that away. just However, go? Q9, they do get the decoding process started. NBA is going to have to sit back Where for the a little fuck bit. did They that don't have just player go? They advantage. had a have molly no on him. advantage, frankly. And there's also a couple other teams in the area. Fallen and HR, like I said before, they played nice and slow, let all the chaos ensue. They're trying to come up to clean up the mess. Unfortunately, it's not as messy as they would have liked. Oh no. Picked up one player. Helicopters inside involved of now Q9. too. Q9 down to 2. NBA down to 2.
The This team is why we top need you on bar. land right now, Marksman. During all this, and then I want to see you in this fight and get fucking heli aggro on you as well. Just to hear your comms. You'd be like looking at me fucking cursing the sky. Oh, they shot it instantly. They knew. Minute 45 left. A touch is all that's needed to reset the timer, of course, with 30 seconds less. 3 teams. Look at that. Teams are actually going for it, only because it was delayed and Yeah. retaken multiple ESG now times. also in the vicinity. So ESG. Wow, NBA, Ink got up. Skydy's still down, mind you, along with Mo. Yeah, you So can't really like Q9 grief bodies in this. fallen. Like, Such a there's critical not enough moment. time. Looks like NBA might be making an attempt. Smokes are going to be They're down. trying. I NBA like going this. for their teammate to try and get Skydy back into the fight, and they should be I successful. love this. That's a good move. He didn't strip the gun earlier. It's NBA's best play right there, honestly. Get their third back in the game. Triple Blaster can zone off pretty aggressively, but unfortunately, Because they know about the other team now. Well, he's gonna have his ult back because he's been Mo's down just the gonna whole go time. for it. They do not want them getting this res. What? Couple hip Wow. fire headshots. Mo's gonna clean them all. No way. All three down. That's the power of the wolf, gentlemen. The fuck was that? Mo's rush rate. It's First called bloods, run the multi-kills. fuck in. Mo is him, but the job's not done. No, it's not. ESG is Oh starting my to push God. up towards the Mandel break, but they want to get a couple of What days was that hip first. fire? Ink might even be able to join the party, but Double only head tap, 34 no helmet? seconds remain. A Through touch the, is through like needed. the edge of the DT's smoke going too. Like I for feel it. like he will barely be saw him too. successful. Q9 has to steal it back. Yeah, like I MG's said, lost I'd two, check Q9's Q9 still PCs down right now. One, Fallen lost two. NBA full wipe to the hands of That was Mo. just hella RNG with the hip Down firing, two. bro. That was just hella Trade RNG right blows. there. That was the largest amount of kills we've seen But in the honestly, span of like, 14 good on Mo though, milliseconds dude. ever. Like, Not if they want to only guarantee on the land, brick, but just in general that was a good in opportunity. operations. What a way to start off this tournament. The first brick still able to be grabbed. We've got 9 minutes left in this match. This can be stolen over and over and over again. And right now, I've seen Triple A Q9 do are better the than only Mo ones and all around the that. brick. Yeah, Triple A ESG just fucking reset put the us in timer that so that they can grave breathe. today. You know, I'm surprised with like, why is no one using the budget AKM on game 1 and game 2? Yeah. Is that? Oh, it is in right now. Yeah. No, but they like use a lot of people are like hip firing guns, like doing hip fire builds anyway. Like you might as well just use that AKM build. I feel like it's so cheap. A reset of the timer again. Now this timer, every time it's stolen, cannot reset lower than a minute and a half. Every steal, even if it gets to 5 seconds, will go to a minute. I mean, the problem is that someone's got to stop Q9 from decoding. Everyone's pinching each other outside right now. This is like, if they don't start re-wrapping south, it's over. Like, why is no one going for the brick? Move! Play outer edge. ESG versus Ink. Lee Yoon. Warning shots. Nobody dropped just yet. 40 seconds remaining. On Yeah, the she's Mandel just gonna brick. fly Q9 for this, or desperately what? Trying to hold it down. ESG now knows it is time to start pushing forward. Yeah. They've stolen it once. They're gonna just give it They're to him looking for to free. steal it Can't wait again. for the last 20 seconds. Information gathering. Anybody around? No. It doesn't get anything. We're now down to 25 Let's wait for the last 10 seconds. Can't grab it. And We're fucked. ESG knows they have to push forward. Mo's got the P90. Mo's gonna make the play. Saw the smokes go down. He's gonna push the he's equation. gonna Where is grab this it though, body? right? Wait, Where is he? what? Pro down. Mo! He misses See him. it. Mo walks right over him. He steps on his head. Gior's gonna That's try to unlucky. complete trade, but he gets Oh, cut down. no. Ink is Dude, there. Q9, Down no. Q9. Ink might do this Q9 now. started hot, Ink but they end cold. is Oh the my only God. team that has Ink, 3 up. The only team with not only 3, but even 2 players. ESG may have the brick, but Ink They have could. the advantage. They played Have aggressive the here. They could grab it, distinct wipe, advantage, and they extract. need That would to be insane. utilize it. They cannot allow this to go to waste. I go back to yesterday's matches. They take too much time to flank around. They don't make a play quick enough, and the Mandel They don't know brick what's is going on, decoded though. right before their Yeah, eyes. they're That coming mistake in cannot be blind. made. 50 seconds no Shoot the, one's left. shoot the rezzing. rocket. Gotta make it happen, but Something, DT, anything. Baby B. You got a hack call scan too. Just hack it. Smokes are down, DT off to Why the are you inside. running for Oh, it? he got hit by Molly. But Just he go fakes for him it, baby out. B. He doubles back. He's He's dead. going for the touch. He's DT completely is dead. out of the way. That's and Ink wipeout. might be able to do this. Dude, Not only what might the be able to fuck? do All is this, rezzing. a well-placed incendiary rips DT 3v2. off any advantage he could find. Oh Not my only 3 God. players, Aluru not can only stall this player out. It's a advantage, good but spot for also them. a brick at a minute and a half. Now, No during way this NA is about to chaos, get first brick. FN does what FN does best.
out of like total ridiculous bullshit. I love Yeah, it. see, exactly what I mean. Ink played terribly. They, you know, they took too long to get here, but they're rewarded because everybody just griefed each other and everyone fucked up. Yeah. Well, if there It's wasn't the just- first, if there wasn't two teams fighting initially, it was over instant, and they made a huge mistake. Yeah. I mean, Mo just fucked up on the end right there. There's no way he runs on the brick and doesn't actually like full clear the brick. Yeah. That was an instant Q9 win right there. That's going to be the most important aspect here. But HR can't really peek. Killzall's got that line of sight locked in. As time starts to run thin, 35 seconds remaining. Fallen Sure, one of them starts has to move on purple your dick helmet on here to Straight hear them towards running the around. Mantle Oh, Brick. yeah, he does. HR though. Too easy. HR has been dropped. Use Bishka. The last one standing for Fallen. They know where he's at. The pickup. There's not enough time though for the Mandelbrick. You'd have to assume only 50 Good, seconds Molly, come remaining. on. 3 members from Oh, Ink. they got it Ink for sure here. is about Oh! to take the first Oh, it's over. Mandelbrick of the tournament. Yeah, it's They're over. going to do it. 3 Wow. members There it up. is. Wow. There it Mandelbrick is. Going to Ink. North America. Go One pull step switch. closer to becoming Send someone a for switch champion. right now. You still get out with all the loot. They're sending someone. We talk about the MVP of Alluru. They Wow. know it's empty Talk too, about the since no one value even tried to get near them. of this God, operator. But talk so about lucky that Q9 the value and that Ink who was has there that found fucked each other. a Mandelbrick. Well, Maybe the Matt's meta is fucking shifting alive. already. The meta is shifting. It's no longer about rushing there and being calm. Ouais, les smokes, ça éteint les mollies, ouais. Ouais, ouais. Ah, NBA. NBA, il va push. Regardez, ça met de la smoke partout. Pour éteindre les feux. Il peut pas défendre, ils vont le reprendre. Allez, prends-le. C'est bon, NBA, il l'a repris. Ouh oh, c'est beau, il est revenu avec son ult de tempête. C'est Skitay qui fait ça, il est trop fort avec ça. Il est trop fort avec ça. Skitay, c'est un monstre, les gars, en solo, justement, avec sa tempête. Tempête, c'est bien, ouais, quand tu gères. Mais c'est pas évident hein, à jouer. Hein. Allez, ça va se taper entre Q9 et NBA. Attention, c'est du 1v1 là. Oh, Skitay est pas bien. Il est pas tombé. Il est pas tombé, il est pas tombé. Il y a du 2v2 à l'extérieur entre NBA et Q9 et du 1v1 là à l'intérieur. Putain, le fight est intense. C'est du beau combat ça. Oh, Skitay il a pris une petite ligne sur la gauche. Ah, il est entendu par Q9 parce qu'il se soigne. Il va essayer de le jouer. Attention. Aïe aïe aïe. Ouais. La P90 au corps à corps là, il a pas de chance là. Aïe aïe aïe. Ça c'est une mort qui fait mal pour NBA. Mais c'est pas fini. Ils ont 1 minute 30. Faut qu'ils défendent le Mundle. Q9 va essayer de push. Oh, Q9 qui s'est fait flank dans le dos. Ils ont pris un backstab par Fallen. Oh, et ils ont repris le Mundle Q9. Oh là 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 là. Le combat de fou. Q9 a repris le Mundle, ça relance le temps. Et là il y a une troisième team qui s'ajoute au fight. Il y a aussi Yenka qui se rapproche, j'ai vu. Il y a 3 teams sur le Mundle là. Q9, Fallen et Yenka. Il y a un mort chez Q9 et un mort chez NBA. Non, Yenka ils sont un peu loin en fait, hein. Ils sont pas si proches que ça. ESG qui arrive aussi. Ils sont pas encore à côté, ils attendent. Ouais, ils attendent un peu. C'est pas plus mal hein, des fois hein, de laisser les autres se taper hein. Parce que ESG en fait ils ont pas une bonne pause là où ils sont pour jouer le Mundle. Ils vont devoir jouer en bas. Faut descendre de se battre. Faut attendre qu'ils se tapent un peu les teams. Il y a toujours un mort dans chaque équipe, ils ont pas été raise. Oh. Qu'est-ce qu'ils tentent le NBA? Ils tentent de raise? Oui? Oui, 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 ils vont le raise, ils vont le raise. C'est beau ça. Le beau jeu, ça abandonne pas le collègue. Ils ont raison, leur mate est super bon. Hein. Même s'il s'est fait tuer, il est vraiment super bon. Et il y a besoin de jouer à 3 là. Ouh là là, attention, le Q9 qui va les jouer. Oh!
What? Ce qu'il a mis? What? What the fuck ce qu'il a mis? Il les a 1v3. Mais attendez, il y a trop de kills là. Il y a Fallen. Yenka qui a tapé du monde. Fallen aussi qui a tapé du ESG. Yenka qui a tapé du MG. Et c'est ESG qui reprend le Mundle. Mais il y a tout le monde qui est tombé de partout dans toutes les teams. On n'a pas pu avoir toutes les POV, mais normal, là c'était le bordel. Ah, le Mundle est trop important là. Hein. Ça c'est de la finale les gars, là ça se joue. C'est ça qu'on veut. Oh par contre l'autre il a pris une tête, le pauvre. Le pauvre NBA. Ah la P90 elle est trop monstrueuse au corps à corps. Hein. Je pense que NBA n'aurait pas dû mettre le Mundle là en vrai, c'était compliqué. Oh ça donne un beau fight ici quand même. Hein. C'est la première fois qu'il y a un Mundle ici, posé ici. ESG qui arrive sur le côté là. Et ils veulent récupérer leur mate. Il est mort juste au-dessus. Par Fallen. Pour l'instant c'est Q9 qui a le Mundle. 1 minute 20 à le défendre encore. Et en vrai ils ont l'air bien. Il n'y a pas trop de contest là. Hein, parce que ESG, Fallen et Yenka sont en contest. Q9 sont plus que 2 mais ils sont super bien. D'ailleurs leur mate n'est plus raisable. Hein. C'est fini. Ouais après c'était les qualifs. Je parlais pour ce week-end du moins. Il n'y avait pas eu de Mundle ici. Il y a un Fallen qui vient de tomber, un Yenka à la P90 dans la tête encore. Attention, ESG qui arrive. Et ils savent qu'il est dans le bâtiment mais il faut aller de l'autre côté à gauche. Et ça c'est risqué de passer là. Personne en haut. Attention. 20 secondes pour Q9. Il sait qu'il y en a un dessus. Il va le défendre. Il l'a pas vu. Il l'a repris. Oh non. Il a repris le Mundle, le SG. 1 minute 20 à défendre. Ouh. Q9 est wipe. Q9 est wipe. Il l'a pas vu allonger. Putain. Oh il le tuait, c'était bon, il l'avait. Et vous avez vu le temps du Mundle s'adapte là. Comme il n'y a plus beaucoup de temps de match, ils réduisent le temps du Mundle à chaque fois qu'il est repris. Pour l'instant c'est ESG qui a le Mundle et il est tout seul. C'est du 1v3. Enfin 1v3. Un Fallen en vie, un ESG en vie et 3 Yenka. Yenka ils ont attendu que tout le monde se fight. Et là maintenant ils vont tenter leur chance. Oh non. Le SG est mort du feu. Il s'est fait molly. C'est fini. C'est Yenka qui va avoir le Mundle. Fallen qui a fait une revive. C'est pas fini. 2 Fallen en vie. 2 Fallen contre 3 Yenka. 1 minute 15 le decode. Ah bah ils se sont tous fight hein, les meilleurs teams. Ça a fait mal. MG qui a été wipe quand même avec 1,9 million hein, sur eux en putsch hein. C'est pas mal hein. Et Q9 1,4 million aussi, c'est pas non plus dégueu en soi. T'as pris du Holy, t'as excité. Bah non mais le fight est intense, c'est trop bien. Prenez du Holy si vous voulez les gars. Moins 10% en passant par mon lien. Et merci pour votre présence sur la chaîne, sur le live, ça fait plaisir. Oh. Oh non, un Fallen de tomber. Un Fallen de tomber. Ah les Fallen ils savent que c'est mort. Oh il brûle, c'est fini. Yenka qui récupère le Mundle plus tous les kills. Bah les backstabs c'est trop fort hein. Les backstabs c'est trop fort.
Inka mérite tellement pas, bah ouais, mais bon, ça passe. Hein. Il va activer l'Exfi.